Ida magikumathira ari ni hamwe na mifango ya ngwataniro ya Azimio gutafania mirurungano kiumia giukite no mbere ya tukumenyithetie mau mothe reke twambe tuhutiririe mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie. Restart of this projects is not only urgent, it is priority. It is necessary. President William Ruto kugiana gikaro na President wa Italy Sergio Mattarella kwiranira kunyitanira na thirikari ya bururi wa Italy gucokereria waki wa demu cia Itare Aror na Kimwarer. Utongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na batoni yake kuhinyiriria no muhaka mirurungano iria mabangite gathii na mbere guku na wa bunge ya Kenya Kwanza makiagira kieneretana ria Raila Odinga. Kuma wa ndeto ni ati kiria arageria gucaria ni nuthu mugate no wega ndimwire thirikari ino itu ndi na nuthu mugate ona tothi ndiri. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matagi gutugio uregani munene ni ikaria gatundu ya Rugongo aria mararegana na gwakwo kwa demu ya Darugo 2 ukumagiukirira abungi aria marashimanetie na Minister wa Mai Alice Wahome. Na shemania na Christine Kavale mwiritu wa ukuru wa miaka 24 uria ugete thina uria umugumbire wa cerebral palsy ndukumurigereria gukinyaniria kiroto giake ya gutwika afitha murugamiriri wa aruti a wira. Negatho orege ni undu wa unyitaniri waku mutauri witu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mubi wa Shege na tukiambiriria. Thirikari ya Kenya ni kunyitanira na thirikari ya bururi wa Italy ari kweheria iremithia wakine wa demu cia Itare Aror na Kimwarer. President William Ruto no aheanite kiraniro giki thutha wa kugia na gikaro na President wa Italy Sergio Mattarella thigiraine wa iregi. Oho thirikari ya Kenya ni kwamukira ngombo ya shilingi bilioni 13 kuma kuri thirikari ya bururi wa Italy besha iria Ruto augite ikwerekererio tafarira-ine itiganite cia uthii wa nambere. Tafarira ya waki wa demu cia Aror na Kimwarer yarugamirio ni President wa kana Uhuru Kenyatta mwaka-ini wa 2019 thutha wa uthuthuria uria wakuruhanirie uria wari Minister wa kigina Henry Rotich na ngukumio ya shilingi bilioni 56. Noru President William Ruto nyaniriire gucokereria kwa waki wa demu cia kaunti ya Elgeyo Marakwet. I would like to continue having excellent relations with everyone. Also because we can only deal with common problems if we cooperate well. We are going to resolve the issues surrounding Itare, Aror and Kimwarer dams. An issue that was that has stalled the construction of those three dams now for almost 3 years. Ni twariria rikinyanirio thutha wa Ruto ushemania na President wa Italy Sergio Mattarella thigiraine wa iregi Nairobi na oho makinyaniria gutwithania mashira maria makoretwo mari muhega wakini wa demu ici. I'm happy to report to the nation that the government of Kenya and Italy have agreed, and in fact the process of sorting out the matters in court has already started in earnest. We, as the government of Kenya, filed against the companies. Record cia ngombo ministry-ini ya bururi wa Kenya ni wamukirire shilingi bilioni 16.2 kuma kuri fegi ya Italy ya Intesa San Paulo wakini wa demu ya Aror na Kimwarer ona thegia ya uthuthuria ngukumini no gukorwo wambikitwo mwaka-ini wa 2019. The Italian government wishes to contribute very intensely to their swift finalization and overcoming the difficulties that we faced. Restart of this projects is not only urgent, it is priority, it is necessary because it's going to supply water
to many towns in Nakuru County and Kericho County and many other areas in Baringo and Elgeyo Marakwet County. We have agreed that the financing that was already made available is going to be restructured. Mweno guo, thirikari no ikwamukira ngombo ya shiringi bilioni 13 kuma kuri thirikari ya bururi wa Italy, mbeca iria Ruto ugite ikwerekerio tabarĩra-inĩ itiganĩte arĩ ni hamwe na urimi, biacara cia gĩkĩro gĩa thĩ hamwe na ũgima wa mwĩrĩ. Government of Italy has also committed to advance 100 million euros in grants and soft loans covering projects in agriculture, development of MSMEs, housing and urban settlement, health, the digital superhighway, and the creative economy. Sergio Mattarella ari icera-inĩ rĩa thikũ 4 gũkũ bũrũri-inĩ, icera rĩa kĩrĩ kĩrongoreria kũmatia ngwatanĩro ya kĩwonjoria gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Italy. Na tukieherera icio, ngwatanĩro ya Azimio la Umoja yugĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩthagathagĩtwo kaunti-inĩ ya Nairobi Jumatatu ya kiumia tũrorete ĩgatwarwo nginyagia thingira-inĩ wa iregi nĩguo kũmenereria gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku na ngara ya igũrũ ya mũtũrĩre. Kũringana na Azimio, thirikari ya Kenya Kwanza ndĩkinyanĩirie cioneki iria yereire a Kenya, na oho President William Ruto nĩonanĩtie mũbango wa gwĩkĩra gatiba magesha nĩ kũgathĩka IEBC ĩrenderera thirikari meharĩrĩria-inĩ ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Mũcemanio wa mũingĩ wa kũregana na thirikari ya Kenya Kwanza ũmũthĩ Raila Odinga na mbũtũ yothe ya Azimio mahũrire Kameme kaunti-inĩ ya Siaya. Na rĩo thikũ nini itigaire ngwatanĩro ĩno ĩtabania mĩrũrũngano kaunti-inĩ ya Nairobi Jumatatu ya kiumia tũrorete. Ngwatanĩro ĩno yugĩte mũrũrũngano ũyũ ũgakorwo ũrĩ wa mwanya, makarũrũngana ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia thingira-inĩ wa iregi. Jumatatu tarehe 20 tunaingia State House kufuata kura zetu na kuwauliza, je, pesa yetu iko wapi? Hiyo ndio siku yetu ya kuona ya kwamba haki yetu imeturejea. Na msiwe na uoga. Muko tayari kulipa gharama? Today, a group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we people of Azimio came to the conclusion that we need to have a protest march after our ultimatum was completely ignored. Karua athiĩte na mbere kuga ihinda nĩ ikinyu ithurano cia kĩbũrũri rĩkagĩrĩra itegũcukĩrwo kwaga waragania, rĩu makĩhĩta gũkinyia mũthia mũtugo ũyũ. The IEBC has always been a negotiated matter, right from the days of Moi, Kibaki and Uhuru. Na mimi naomba baba pengine atangaze hiyo siku iwe public holiday. That we don't want any kind of handshake. We declare that Monday the 20th of March will be a public holiday. Ihinda-inĩ o rĩu Raila nĩaugĩte President William Ruto arĩ na itanya rĩa gũthoga gatiba, akiuga Ruto arakinyanĩria kũgerera kũgũra ambunge kuma ngwatanĩro ya Azimio muoroto arĩ kũgĩa na namba mbunge-inĩ. And Ruto, you cannot spend all your time with MPs every day when there are important issues to be addressed in this country. Ati unanunua bunge, you cannot run a country on tokenism. You must have proper policies to revive the economy of this country. Mũnini wake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte kũrĩ na njama ya kũmũthitanga kumana na ndũmĩrĩri ĩrĩa arekereirie atĩ gĩthurano nĩ gĩathogirwo na Raila Odinga agĩtunyũkithia ũhotani, ĩndĩ akauga nĩ arathagathaga mbũtũ ya mawakiri mang'ethanĩra igoti-inĩ. Mimi nimepelekwa kotini Supreme Court. Na nimepelekwa kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema ya kwamba baba Raila Mohoro Odinga alipata kura milioni 8.1.
Ginyagia riu icigo imwe bũrũri-inĩ ciandĩkithĩtie mĩrũrũngano kĩũria riu arĩ no kũrehe President Ruto na Raila Odinga metha-inĩ kũngĩkinya mĩrũrũngano ĩno nĩ gũthararia thayũ wa mũingĩ. Many of that opinion say aye. As many of the counter opinion say no. The ayes have it. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na turio ciĩgiĩ ndeto ĩyo ambunge ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa aharĩirie kaunti-inĩ itiganĩte ya kũhinyĩrĩria thirikari ĩkinyanĩrie maũndũ marĩa Azimio ĩkoretwo ĩkĩendekithia mamũrĩkwo. Ambunge aya maugĩte ihinda rĩa ũteti nĩ rĩathirire na Raila Odinga na batoni yake magĩrĩirwo metĩkĩre nĩ mahotirwo na manyitanĩre na thirikari gũtungatĩra mũingĩ. Wambui wa Njuguna ena riboti ĩno makĩria. Makiaria na andĩki a mohoro, ambunge arĩa manyitaga mbaru mwena wa thirikari nĩ morĩtie a Kenya matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũtabania mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ ngwatanĩro ĩno kaunti-inĩ mwanya mwanya. Ambunge aya ningĩ nĩ morĩtie Raila Odinga gũtiganĩria mĩrũrũngano ĩyo kuona ndĩrĩ na umithio o wothe kũrĩ bũrũri. Uma wa ndeto nĩ atĩ kĩrĩa arageria gũcaria nĩ nuthu mũgate, no wega ndĩmwĩre thirikari ĩno itũ ndĩrĩ na nuthu mũgate ona tothi ndĩrĩ. Na nĩ kibinga macio mararehe nĩgetha tũriganĩrwo atĩ nĩ maire birioni 15 makajia gũtũrehera atĩ ofici ya deputy president nĩ rekerirwo mbeca na nĩ ofici ĩraruta wĩra. Koguo Raila Odinga no nginya tũkinyĩre mbeca icio mweire ũtukũ na no nginya tũmenye kũrĩa mbeca icio irĩ. Atongoria ya maugĩte ihinda rĩa kambeini nĩ rĩathirire na kĩrĩa Odinga arabatara nĩ gwĩtĩkĩra atĩ nĩ ahotirwo gĩthurano-inĩ ithenya-inĩ rĩa gũtabania mĩrũrũngano ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria gũtharara gwa thayũ wa mũingĩ. Kahinda karĩa matũticaga nĩ kahĩtũkire twĩna thirikari ya William Samuel Ruto na Rigathĩ wa Gachagua, thirikari ya andũ mehang'ĩire magakinya makinyĩte ĩna andũ taithio maratongoria andũ matagũraga guoya na matendagĩrio guoya. Raila ko nĩ areciria nĩ aratũticia na rĩrĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ aratũticia, nĩ athiĩ barabara ũguo nĩ gũtirĩ mũndũ kũmũrio nenda uniform nĩ tũkũmũgũrĩra no ũguo kwĩrwo mahĩtia no ahutie kĩndũ kĩa mũndũ. Hamwe na ũguo morĩtie minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki kwaga gwĩtĩkĩra thayũ wa mũingĩ ũtharario nĩ amwe a atongoria eyendi matarĩ na matanya ma gũtungatĩra mũingĩ. Tũka kũmwĩra ona ngĩrũga igũrũ kana athiĩ kana agaragare rami-inĩ gũtirĩ handshake ekuona. Ũru no ahutie Mũkenya, ũru no abunje matuka ma Akenya kana indo cia Akenya nĩguo ekũmenya atĩ kwĩna ũtongoria gũkũ Kenya. Makinyĩrĩirie gũtirĩ iturwa igũthondekwo nĩguo gwethera andũ a mũitĩ na ũguo nĩ harĩ bata gwĩtĩkĩra nĩguo bũrũri ũthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Na rĩu mũigana wa ciama ithathatũ iria irĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ciguithanĩirie kũhingwo na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA. Na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩario na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala ũrĩa kĩoneki gĩa kũhinga ciama ciothe iria irĩ thĩinĩ wa Kenya Kwanza nĩguo kũmba kĩama kĩmwe gĩa kĩũteti. Oho kĩama gĩkĩ no kĩandĩkithĩtie amemba erũ kuma gĩtarũ kĩa Nyanza kũrũmĩrĩra mũcemanio ũrĩa atongoria aya maratabanirie na President William Ruto mũthenya wa ira thingira-inĩ wa iregi makĩhinyĩrĩria nĩ meharĩirie kũrutithania wĩra na thirikari. Mwaura wa Gunya nĩ watũharĩirie riboti ĩno. Thikũ ĩmwe thutha wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kuuga gũtirĩ kĩama gĩa kĩũteti gĩgũthing'ĩrĩrio kũhinga nĩguo kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA. Mĩhang'o ĩno ya kũhinga ciama nyingĩ iria irĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩguo kũmba kĩama kĩmwe nĩ ĩhũrirwo njeki ũmũthĩ thutha wa ciama ithathatũ kwanĩrĩra itua rĩa kũhinga nĩguo kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA. I want to congratulate my colleagues for taking this bold decision to buy the idea of folding up your parties to create one strong party that is going to ensure that our president gets a re-election, that our president concentrates on the development agenda that he promised the people of Kenya. Ciama ici nĩ chama cha mashinani kĩrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Bomet Isaac Ruto, chama cha kazi kĩrĩa gĩatongoragio nĩ minista wa iganda na wonjoria bũrũri-inĩ Moses Kuria, Farmers Party gĩgĩtongorio
uria wari gavana wa kaunti ya Embu Martin Wabora. National Agenda Party na Economic Freedom ikinyanĩirie itua rĩrĩ thutha wa mĩario na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala ũrĩa ũtũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ. We are moving to team up with the bigger party, the ruling party, UNDA, so that we go one safari towards great development in Kenya and for our people. We are very keen in the partnership and to ensure that we'll play our rightful role even post this partnership to ensure that the farmers of Kenya continue to benefit. I therefore encourage them to start the legal journey as provided for in the Constitution to dissolve, as we've agreed, their political parties. No na kuri uguo Malala ni agomeirwo ni kiuria kiigie kana ciama nene iria ciombire ngwatanĩro ya Kenya Kwanza hamwe na UDA ta ANC, Ford Kenya Maendeleo Chapchap na ingĩ nĩ ikũrũmĩrĩra ikinya rĩrĩ na kũhingwo nĩguo kũingĩra UDA, kuria hinyĩrĩirie atĩ nĩ ekwaranĩria na atongoria othe nĩguo kũgĩa na mũrũgamo ũmwe no ahinyĩrĩria gũtirĩ mũndũ gũthingĩrĩrio kũhinga kĩama gĩake. So if Ford Kenya and ANC think that they cannot fold up, we will still work with them because they are our brothers. They are major partners in this coalition, and we are in this government because of them, and there's no point which we're going to cause any animosity because we've differed in terms of strategy or in terms of ideology. Ihinda-inĩ rĩu atongoria kuma gĩtarũ kĩa Nyanza arĩa manĩrĩire kũrutithania wĩra na thirikari nĩ meyandĩkithirie ta amemba a kĩama kĩa UDA kũrũmĩrĩra mĩario yao na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa ira makiuga nĩ meharĩirie gũthiĩ kwendia kĩama kĩa UDA gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza. We don't want to be balkanized because maandamano, whether we like it or not, is remaining to be a Luo affair. We are being segregated from the rest of the Kenyans. And we are saying no, we must be part of Kenya, and we are not going to participate in backward activities that do not improve our lives, that do not bring a difference. Ngirivotera Kameme TV, Jitago Mohoro, Wagunya. Nĩ ngatho Mwaura Wagunya nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria wo arathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkirie twikirie oro hanini o nĩ tũracokereria na riboti makĩria ndũkehere mĩtambo-inĩ. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $250,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home a beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life.
Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna ona nduhiuhaga kurakara na ndutaraga maita maria uhitiirio. Ningi wendani ndukenagirira uru na ni ukenagirira uhoro wa ma. Wendani ni ugitanagira hindi ciothe na ugetikia maundu mothe na ni wirigagirira hindi ciothe ona ukomiriria hindi ciothe niguo kwigwatira. Wendani taskiza tune ya kuhihinya *860 *378#. Nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Amemba a kamĩtĩ ya wonjoria nĩ magayũkanĩte igũrũ rĩgiĩ kana kambuni ya China Square nĩ ĩbatiĩ kũhingwo kana aca. Nĩ thutha wa mateta marĩa marekereirio nĩ onjoria thoko-inĩ kana marekereirio nĩ onjoria thoko-inĩ cia Nyamakima, Kamũkũnji na Gĩkomba. No na kũrĩ ũguo arũgamĩrĩri a kambuni ĩno nĩ mateteire makiuga atĩ matiarĩ na muoroto o wothe wa kũhinyĩrĩria onjoria a gũkũ bũrũri-inĩ. Kimani wa Ngũnjiri ena riboti ĩno makĩria. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wonjoria ũmũthĩ nĩ ĩgĩire na gĩikaro na ene kambuni ya China Square ũndũ ũmwe na ministry ya wonjoria kũgeria gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩhandĩte ĩgiĩ kambuni ĩno. No hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ nĩ kwĩyumĩririe mũgayũkano wa mbunge thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno, amwe makĩenda kambuni ĩno ya China Square hingwo arĩ ta njĩra ya kũgitĩra wonjoria thoko-inĩ cia Kamũkũnji, Nyamakima na Gĩkomba. Mambe onao mahinge nĩgetha mambe mahingie mawatho marĩa meho. Nona na twambe tuiguithanirie nigetha tumenye nginya mode of engagement. Koguo ni ndi murugo macio ndinaguo strongly goro ni twakora ati gwikwo test ciake cia mirigo ĩrĩa arendia kwina element ya kindu gitagwo substandard tũrĩ hĩndĩ no tukiuma na watho wa kũigana waku wa kĩganda China Square hingwo. We want to assure foreign investors and foreign investments that their investment will be facilitated and protected. Hamwe na ũguo ambunge nĩ mendire kũmenya kana kambuni ĩno nĩ yarũmĩrĩire mũtaratara wa kwĩyandĩkithia kũhũra biacara gũkũ bũrũri-inĩ na kwa ũboka kũrĩ na maratathi mamwe kambuni ĩno ĩtarĩ namo. Kũringana na material ya kamĩtĩ yetirie nĩ ũkuona wega atĩ kwĩ indo imwe itarĩ fulfilled na nĩ ũkora atĩ ona area imwe ahũri acio biacara metagwo China Square matiri marahota gũkorwo registered kuo. Nicio mageria gwĩtio mauga maheo wiki ĩmwe no na koguo makoretwo makioperate matarĩ fully complied. Koguo no argument yakwa ngakiuga atĩrĩ angĩkorwo we ona kawĩra gaku ndũngĩhingũrwo ũtarĩ license wanjie cooperate rĩ o nĩkĩ mara operate matarĩ na document ciothe. Kiumia kĩhĩtũku minister wa wonjoria Moses Kuria nĩ akinyĩrĩirie atĩ gũtirĩ aigithia kuma nja wa bũrũri marĩhingagĩrĩrio kũruta wĩra Kenya, no nĩ mabatiĩ gũka marĩ ta athondeki ya indo icio no ti endia acio. Na andĩki a Karueri arĩa mauma mbere ya kamĩtĩ no ũmũthĩ maugĩte nĩ gũgũbatara gũcenjio mamwe ma mawatho marĩa marũmagĩrĩrwo nĩguo kũhe aigithia kuma nja wa bũrũri marũa ma kũruta wĩra gũkũ Kenya. And I cannot frustrate investors, but I am old enough and ugly enough to know that there are some people who are investors, there are some people who are dumping on us, and I think history will prove me right. And we never in the public we mentioned that we are cheaper than who is. Okay, there's a lot of customers from Eastleys, from Kamakunjis. They also come visited our stores. Tirahura mundu witagwo muigithia ucio wothe uigithagia kuma thĩ cia nja tondu thirikari ya Kenya nĩ mũĩ nĩ ati hinda rĩrĩ nĩguo ĩrabatara andũ acio kũigithia nigetha makiriĩti mawĩra. Ona tũgĩtaga ageni he kũrĩa twangĩtikĩra maingĩre tondu he maũndũ marĩa tũkoretwo magĩtũteithia ithuĩ twĩ ta economy itũ mandĩkĩte andũ aingĩ mũno tũtingĩtikĩra mawĩra macio mothe morĩre
ati tondu ni turenda gukorwo twina investor. Kuringana na uhoro uria uheanitwo mbere ya kamiti ino, kambuni ino igithitie ciringi milioni 500 nduka-ini iyo na ni ihotete kuriha magoti ma ciringi milioni 100 mieri iri kuma riria yahingurirwo, na oho ni yandikite andu 150 a Kenya, na mathabu maya hamwe na muthigithano uria ungiyumiria wa ngwataniro gatagati ga China na Kenya ukionekana kuiga thirikari karurigi iguru wigi uria igutwarithia na mbere ndeto ino. Undu uria tungika ni guiga maundu wega uria magire kuigwo kiwatho na nigetha watho ukorwo ukigitira mukenya wa kawaida muhuri wa biashara. Ni njui nginya thirikari nene ni kuhera na uritu uria ubatie nigetha tukorwo tukigitira space itu. Na riu kamiti ino ni kugia na giikaro na onjoria ya nyamakima necoke heane riboti yayo ya ni ikinya ririko rigutacukio. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri. Na tukimurika riboti ingi, murutire wa wira wa murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango ni uthite na mbere na gwikirirwo nganja na ni thutha wake kuhithuria ni etikiririe thirikari irihe muigana wa ciringi bilioni 6 kuri kambuni ya Jamhuri Holdings ona thengia wa gukorwo maratathi mamwe maria ahuthirire matiari na kirore kia minister wa kigina na ihinda ria thuguri iyo riari ihituke kana rihituku o kahinda-ini kau wakiri wa thirikari ni ahithuritie ona thengia wa thirikari kugura gicunje kia 60 hari igana gia kambuni ya Telcom. Mafuku maronania Jamhuri Holdings niyo ene share icio. Njoroge wa Kimani ena ndeto ino makiria. Kiumia kimwe thutha wa murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango kuhithurio ria thinekereirio ni thirikari ya hau kabere kuriha ciringi bilioni 15 thiini wa ndagika 26, umuthi ni ekorire haceke agitaririo ria ahitukiirie thirikari irihe ciringi bilioni 3.1 cia uguri wa shares cia kambuni ya thimu ya Telcom. Maundu mambirie kumuibira riria ambiriirie kuonania mahoro ma uria mitaratara itathingatirwo no agithie na mbere na gwitikiria mbeca cia muingi ihuthike. Much as you are embarrassed with me. So are you saying are you saying that Rico is correct? Other people think otherwise. But perhaps the without omitting the embarrassment part, the fundamental issue here was that you clearly said that you don't know what put option is. I think that was a point. Forget the embarrassment. That was a question. Nyakango ulio kuhugagwo mahori ni kamiti ya bunge igikigina na kamiti ya ukinyaniria auma na moritu gutarira itemi riake hari kugitira indo cia muingi. If at this point you stopped and said I reject this, withdraw, I refuse to approve, I reject this, withdraw, then we are saying subsequently the money would not have been paid. Uduria urarakire ameba kamiti ici ni thutha wa Nyakango kuga amukirire maratathi ma gwitia marihi mbere ya kwamukira maratathi ma kuonania marihi macio ni mahitukie kuma kuri minister wa kigina na hotheine wa ngirimiti ire ya thingatagwo yonanitie thuguri iyo yagirire kuhitukio mbere ya tariki 29 mweri wa mugwanja kwaga uguo iharagane no Nyakango agithie na mbere kuhitukia marihi macio tariki 2 mweri wa kanana thiko 4 thutha wa riria ngirimiti iyo yagirirwo ni gukua kiwatho. How do you know whether this letter is legitimate or not? The signature is against where the copy is. I do this all the time, Honorable Chair. And if you, okay, maybe we're not together. When you take yours, yes, yours Honorable Ambassador Okuru Yatani EGH Cabinet Secretary. Yes. You don't expect that the CS should have signed? No. Oh. I request, Honorable Chair, that we obtain the original of this letter from the office of the PS, and it will indeed show us whether the addressee received the letter. If they were forging and then sending me a copy, I'll also benefit from the whole process, because in good faith I trusted what they brought as being my copy of a letter that had been done to them. What would be your explanation that you could see that legally this was supposed to have a certain end date and you still went ahead and made the payment?
ona kuri uguo Nyakango ni augire we ni iganirire na uria thuguri iyo yatafanirio na nikio hitukirie marihi macio thiini wa thiku 8 ona thegia wa gukorwo ndonire maratathi mothe maria mabataranagia no na maria aneirwo mamwe mamu matiari mekiro kirore ni minister wa kigina riu mubunge Aden Keinan akiuga Nyakango niwe wagirirwo ni gukuithio mutharafa wa kura kwa besha cia muingi. Why the reason why you are called here as the first person is just to lay the ground, because the controller budget is everything. You had every reason to reject. You paid. The buck stops at you. Okaida-inĩ kau wakiri wa thirikari Ken Rogeto ni agegirie kamiti ici thutha wa kuhithuria ona thegia wa thirikari kuria ciringi bilioni 3.1 kambuni ya Jamhuri Holdings noyo nyene gicunje kia 60% gia cia kambuni ya thimu ya Telecoms undu uria tigire amemba makiyuria kana hihi thirikari ni ruhuho yagurire guku nake murugamiriri munene wa kambuni ya thimu ya Telecom Mugo Kibati akihithuria bodi ya kambuni iyo dia kuruhanirio wendia-ini wa share icio. As board members, we have not been involved at all in the transaction, and in view of the fact that we could be held personally responsible for our actions, we would also seek this comfort from the Attorney General. Kuringana na wakiri wa thirikari, kambuni ya Jamhuri Holdings yandikithitio bururi wa Mauritius na gutwikaine enenea guku nayo kambuni ya Helios ona gutwika ni yandikithitio guku bururi-ini kambuni nyeneyo itiwikaine na ciandikithitio gicigirira-ini gia Cayman kiria kiwikaine muno na kuhithanio tonga wa Google. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Njoroge wa Kimani. Na tugitigana na icio mubango wa gwaka demu ya Darugo 2 mwena wa Gatundu ya Rugongo no ithiete na mbere na gutugio uregani munene na ni thutha wa aikari kwihita ati gutire demu ingi igwakwo mwena ucio. Igeria ria governor wa Kiambu Kimani wa Matagi kumaiguithia kuregeria murugamo wao muhio nirigire ihiga umuthi aikari magiakia miaki na kung'ethanira na borithi makimenereria mĩario ya abungi amwe a Kiambu aria marari na gikaro na minister wa mai Alice Wahome muthenya wa ira mwandiki witu Matthew Ndung'u atinda Gatundu ya Rugongo na tuhariria riboti ino. Muthenya umwe tu thutha wa Jubia kaunti ya Kiambu kuingirira ndugamano iria thiururukiirie waki wa demu ya Darugo 2 riu aikari amwe muto Watathi Gatei Gathaiti na Kanjuku mahinyĩrĩirie karotho ambiri tabarĩra ĩyo ndĩgũthiĩ na mbere makionania matũkũya mao. Aikari matinda making'ethanĩra na borithi mĩaki mĩnene ĩgĩthiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri ya marakara mao. Kurumirira riboti cia ati mwene kandarathi umaingire migunda-ini yao umuthi, aikari maugite mokirire thaa 10 kurangira migunda yao makiuga maricemba kung'ethanira na mundu wothe wina njama ya gucenjia murugamo wao. MP witu ria twathuria twendete ri kayathire ku nitugaroretio nguo hindi ingi no nitwacokia ngatho muthenya wa umuthi ni tondu twanyitanire hamwe na ithuĩ na ni uraiga mugambo witu ni ati tutirenda demu guku na ni waiga uguo tukauga maita maingi na tukaria maita maingi na turakanite no turathiĩ wabici ĩno ya DC na tũgũtienda kuoya caria mikononi yetu utwarĩra raici witũ ũmwĩra ithuĩ Gatundu ya Rugongo gũtirĩ demu ĩngĩ gwakwo tondũ twĩna demu ya Kameme. Thutha wa kũrũrũngana matũra-inĩ mao, aikari moya thabarĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia wabici-inĩ cia county commissioner mwena wa Kamwangi na haha marika gũthĩa nyĩmbo cia kũhinyĩrĩria mũrũgamo wao ũrĩa maugĩte ndũngĩnyegenyũka. Ithuĩ wĩra witũ nĩ gũtunywo mĩgũnda maĩ makaorio Nairobi ithuĩ tũthiage rũĩ barabara ĩ haha Mũrĩmo yumĩte Marigĩ ĩgathiĩ Kanda Kogo ĩ mĩaka 9 ĩyo nĩyo ĩbunjĩte rekondi ona marima ma ũrĩa mathikagwo andũ matigana. Thutha wa ihinda Gavana wa Kiambu Kimani wa Matagi arĩkia gwĩkinyia igeria rĩake rĩa kũhorohia ndũgamano ĩno rĩkĩaga gũciara matunda na ikereka rĩa mbere. Rais wa Jamhuri ya Kenya, ukitaka kazi ya maji nchi hii iende vizuri, badilisha Alice Wahome minister mwingine. Ndio
tuweze kuweka mtu ambaye anaweza sikiza watu mothe turaiga haha na maundu maria mothe maratuma mundu wothe araramike. Wa mbere ni ngo request mheshimiwa Kororira ni tukwandika a complete report ya kunengera president uguo kana tiguo ndu na ndikwandikwo ni mundu ungi ndikwandikwo ni ni Kororira na timu ino tuikaire haha ne thomo mone twiga maundu maria areireka atia. Indi thutha wa kumathikiriria Wamatangiuga ndakoretwo akiheo ndumiriri nginyaniru wigie waki wa tabarĩra ĩno akihoya gucemania na urugamiriri wa aikari na atongoria gicigo giki kamiti ĩrĩa guthondeka riboti ya mateta ma aikari na thutha-inĩ kumitwarira mutongoria wa bũrũri. Thigithigi cia waki wa ndemu ya Ndarugutu igithiaga na mbere na gwakĩrĩria aikari a gicigo giki riu maugĩte marenda gĩikaro na mutongoria wa bũrũri kwarĩrĩria ndeto cia ũthii wa na mbere. Kuma itũra-inĩ rĩa Kamwangi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Nĩ ngatho Mathiũ nĩ gũtũharĩria riboti yo kuma mwena wa Gatundu ya Rũgongo. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka o rĩngĩ, no nĩ tũracokererie na riboti makĩria, koguo thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. It could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. A night to remember. Norwich City. Kusikia wapi kuwekelea. Martin Odegaard and Saka. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Waiter, let a bill, let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Itekira gunyiti ogeni o rĩngĩ na tũgĩthiĩ na mbere. Rĩrĩ arĩmi guothe bũrũri-inĩ marĩ meharĩrĩria-inĩ ma kũhanda mbura ya kĩmera nĩ ĩrĩgĩrĩirwo. Arĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matetetie thirikari makiuga matirĩ marakinyĩrwo nĩ bataraitha ya raithi. Rĩu amwe ao macũngĩrĩirio nĩ kũhanda matarĩ nayo amu matirĩ na ũhoti wa kũgũra bataraitha ya goro. Oreri arĩmi kaunti-inĩ ngũrani mathiĩte na mbere kũharĩria mĩgũnda yao metereire mbura ya kĩmera ĩringe maitĩke kũhanda. Arĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua no gũteta marateta.
Kuringana na raboti ĩgiĩ wagi wa bataraitha ĩrĩa ĩhĩtamanĩte nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi ũrĩa nowe MC wa Sharagi Mutamburuko, akĩnyitwo mbaru nĩ MC wa Karau Gĩtaũ kwa kapteni na mũrũnawe wa Gathanjĩ Kuria Thuyu, mbunge ĩno nĩ yũrĩtie thirikari kũhanyũkia mĩhang'o ya ũheani wa bataraitha ĩno mbere ya mbura ya kĩmera ĩthandanĩte. Andũ tũmakĩte andũ a Nyandarua tondũ nĩ tũriganĩire mwena-inĩ wa bataraitha kũrĩa kũngĩ nĩ gũtwarĩtwo bataraitha na arĩmi makambia kũheo, no Nyandarua right now nĩ nda confirm gwa Sirio gũtirĩ bataraitha yũkĩte. Mwena-inĩ wayo, thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra mũtabania wa mĩhang'o ya thirikari ya Nyandarua Samuel Ndung'u yugĩte nĩ ĩreka ũrĩa wothe ĩngĩhota nĩguo gũkinyĩria arĩmi bataraitha ĩno mbere ya mbura ya kĩmera, akĩongerera atĩ nĩ mehotete kweheria tũrĩa nĩme na ũguo bataraitha ĩno yoka ĩgũkinyĩra arĩmi gũtarĩ na mĩhĩnga ta hau kabere. No njĩre andũ a Nyandarua tũgĩe na wetererio hanini tondũ gavana witũ ndarakoma Nairobi agĩcurika horo wa bataraitha na nĩyo icira nene enayo thaa ici tondũ nĩ arenda andũ a Nyandarua magĩe bataraitha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire mbura ĩtanaitĩka tondũ mbura igũrũ. Ũkinyanĩria na rĩu bodi ĩno ya irio nyũmũ kaunti-inĩ ĩno ndĩrĩ ĩrakinyĩrwo nĩ bataraitha o yothe, ĩndĩ nĩ ĩharĩirie gũtambĩria arĩmi bataraitha ĩno wona yakinyanĩra. Nĩ tũrona igũrũ twarora kũrorete kura na ikari nĩ meharĩrĩirie mĩgũnda yao nĩgetha tũtuĩke a kũhanda. Mbura ĩrorete kura no nao matirĩ na bataraitha. Nĩ tũroria thirikari nene nĩ ũndũ wa mũtaratara ũyũ wao wa gũtũrehera bataraitha gũkũ gwitũ ĩhanyũkie nĩgetha mbura ĩgĩtuĩka ya gũtata nao arĩmi makorwo na bataraitha nĩgetha tũtuĩke a kũhanda. Nĩ twereirwo bataraitha na bataraitha tũtirĩ tũrona, nĩ tũngĩũria national government harĩa ĩkinyĩtie bataraitha ĩriricĩre andũ a Nyandarua bataraitha tondũ nĩ marĩmĩte na magatema mĩtaro moke nĩgetha maneo bataraitha mahote kũhanda. Please, korwo no tũheo bataraitha ĩyo tũke tũgũre tũhote kũhanda no tũkene mũno. Thirikari ya kaunti nĩ yeherete tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩhinga mĩtaratara ya ũheani wa bataraitha na hau kabere. Ndung'u akiuga wona bataraitha ĩno yakinya thirikari ya kaunti nĩ gũtigĩrĩra nĩ yakinyĩra mũrĩmi na ihenya. Thĩinĩ wa bataraitha this time round gũtirĩ tondũ data nĩ yoirwo o wodi kũrĩa macinani andũ mathiaga gwĩcibwo gakorwo makandĩkithia na mũndũ wa ngirigaca akoragwo ho, koguo bataraitha yakinya handũ haha gũtirĩ mũndũ akũgũra bataraitha handũ haha matwarwo macinani nĩ thirikari ya kaunti, koguo andũ matikagĩ na nganja atĩ nĩ gũkorwo na katero. Handũ-inĩ ha Kameme TV gĩtagwo Dan wa Kĩnuthia. Nĩ ngatho Dan nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri Frederick Shisia nĩ ateteire maabitha a ũgitĩri mwena wa Kĩgumo arĩa kũrerĩkana nĩ mararathire na kũraga ekwĩrwo erĩ arĩa maiyĩte bengi-inĩ ya Unitas mwena ũyũ. Shisia ateteire maabitha aya akiuga kũragĩire ndathũkanĩrio ya maabitha a borithi na mĩkorenge rĩrĩa ekwĩrwo aya erĩ marathiĩte kuonania kũrĩa marahithĩte mbeca na mũcinga ũrĩa maiyĩte kuma kũrĩ abitha wa borithi. Ndeto ĩrĩa ĩkoretwo yũkĩrĩirwo na njĩra nene gũkĩrĩkana maabitha borithi nĩ mararathire na kũraga ekwĩrwo erĩ a ũici arĩa manyitĩte magĩkuruhanio na ũici wa mbeca bengi-inĩ ya Unitas mwena wa Kĩgumo. Ndeto ĩno ĩrĩa ĩrehete ũrugarĩ mũingĩ maabitha borithi magĩũkĩrĩrwo na njĩra nene na rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa maabitha borithi kwambĩrĩria ũthuthuria ũyũ. We were able to arrest 2 suspects who were coming out of that forest carrying a bag and on being pursued by our officers. The bag contained monies that were suspected to have been stolen from Unitas Sacco. And I think it's at that point that the officers insisted that they show them where the firearms were. Mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya Frederick Shisia nĩ atarĩirie maabitha ya borithi akiuga tio maroragire kwĩrwo aya ĩndĩ mararathirwo thutha wa aici angĩ kũng'ethanĩra na maabitha borithi rĩrĩa marathiĩte na ekwĩrwo aya gĩthaka-inĩ kĩmwe kuonania kũrĩa marahithĩte mbeca iria maiyĩte na mũcinga ũmwe ũrĩa maguthĩte kuma kũrĩ abitha ũmwe wa borithi. Unfortunately, as the officers were moving in the thicket looking for
the possible position where the firearms may have been hidden, they were met by gunfire. And I think this is what prompted the officers to take cover and engage the other group. Shisia ateteire maavithaya thutha wa mbica kunyagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kĩonania kwĩrwo nĩ manyitĩtwo na makĩhagĩkwo bengo, no thutha ũcio ningĩ mbica ingĩ ikĩyumĩria moragĩtwo na njĩra ya kũrathwo gũkĩrĩkana maavitha arĩa mamanyitĩte nĩo momũragire. The issue that these suspects were killed by our officers is not true. Yeah, and that's why we are saying the National Police Service has IPOA as an agency that investigates any conduct that they perceive may have been done by our officers outside the law. Let them carry out the investigation. Shisia oigĩte nĩ megũthiĩ na mbere na kwĩtana na mĩitũ ĩno na oho gũtwarithia na mbere virigisheni ya kũhũrana na njoi cia ibango gĩtaro-inĩ gĩkĩ. We've put in place a lot various strategies, starting with this sensitization, where we have involved NACADA, religious organizations, NGOs, the national government administrative officers. Nĩongereire atĩ nĩ mekũnyitanĩra na aruna ao kuma Nairobi gũtigĩrĩra njohi itarĩ nginyanĩru iria irathondekerwo Nairobi na gũcoka kunyagio gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩ cianinwo kaimana. It is a concern of the entire community in the central region. If we are not very careful, we are going to lose an entire generation. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Wahu wa Ngugi. Na maafitha a ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kuma kaunti cia Embu na Kirinyaga nĩ megwĩka ũthuthuria wa hamwe wa wagĩrĩru wa maĩ ma Rupingazi ani thutha wa sewage ya kambuni ya maĩ ya Ewaso kwenererio rũĩ-inĩ rwa Rupingazi na rũrĩa maĩ maruo mahũthagĩrwo nĩ aikari a Kirinyaga na hĩndĩ ya icera rĩao rũĩ-inĩ rũrũ. Maafitha aya nĩ makuire maĩ ma kũmateithĩrĩria gwĩka ũthuthuria wao nĩguo mamenye wagĩrĩru wa maĩ maya marĩa mahũthagĩrwo nĩ aikari a kaunti ici cierĩ. Dennis Fudi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Nĩ maabitha rũvonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kuma kaunti cia Kirinyaga na Embu mekinyĩtie thĩinĩ wa sewage ya kambuni ya ũtambi wa maĩ ya Wasco nĩguo kumburania uma wa mateta ma aikari ma Mugamba Ciũra na Mũrindũko kuma kaunti ya Kirinyaga marĩa marotaga kambuni ĩyo nĩ ũndũ wa kuonoria maĩ ma sewage rũĩ-inĩ rwa Rupingazi na kũmaiga ũgwati wa kũrwara mĩrimũ yumanaga na maĩ mate matheru. Abitha wa ũgima wa mwĩrĩ wa kaunti ya Embu Rosalini Kauge agĩtarĩria maĩ mama mathimaga wa kiumia na wa mweri magatũma kwĩ rũvonge rũrĩa rũrũgamĩrĩrĩte ũhũthĩri wa maĩ rwa Warma na ripoti cia mweri wa Disemba, Januari na Februari ironania matirĩ na ũgwati wa wothe kwĩ ũgima wa mũingĩ. Nao samples icio ciĩrĩgĩte kuma last month nĩ ironania maĩ matheru na nĩ mega ma gũtũmĩka. Hata kama nĩ tũrauga nĩ ũndũ wa kũgeria gũtuĩka kũgeria tũtigakuwa na issues nĩ kũratuĩka kuma vau maĩ maratonyerera 500 meters andũ matiagwo nĩ gũtũmĩra maĩ vau nigetha makorwo maĩ mau makorwo me matherie zaidi naturally nĩ ũndũ wa rũĩ. Mũndũ ũrĩa wĩse kũthima maĩ na metho no athime maĩ magakorwo matarĩ na insects ta njũrũri. Njũrũri icio matũmenya maĩ nĩ mega tondũ mangĩ macoku njũrũri icio ingĩ nguo. No kambuge tutikathime na tutigetĩkie metho mũno tiga tũvire raporo tarĩ rĩngĩ tuone ũrĩa maĩ mau mavana. No December, January na February maĩ mau maraisawa. Gũkũ gĩtaragĩria mũtaratara kũtheria maĩ magĩko nĩ ũrakinyĩra ũrĩa ũkathĩkĩtwo nĩ rũvonge rwa kĩmabũrũri rwa WHO. Abitha ũgima wa mwĩrĩ wa kaunti ya Kirinyaga Robert Kimani augĩte thirikari ya Kirinyaga nĩ ituĩka ya kũruta mũgambo wayo na ũkinyanĩru thutha wa ripoti ya ũthuthuria wa maĩ mama kũvecanwa. Nĩ twakenya tondũ nĩ tuona ũrĩa ĩrutaga wĩra na nĩ tuoya sample cia maĩ macio nigetha tutware laboratory nigetha tuheo result cia iria igũtwĩra kana nĩ mega
kuri andu aitu itanjira ya kuthia guoya na kiagago gatagatiri ka mwingi ni undu wa gutumira mai ma ruvingasi. Thirikari ya kaunti ya Embu ni ugite ndikinyiritwo ni ripoti ya mundu wa guonthe gukinywa thibitariri cia mwingi murori murimo wa kuvara gatema ni undu wa gutumira mai ma rwiruru. Gutena outbreak twegwete Embu thibitari, gutena outbreak twegwete Abandara Health Center, na gutena outbreak amshua twegwete from Kirinyaga. Maybe ne kaguya kala no makora mena konondwa kororira mendo na tutenge tumira kuga manjine matheru kubitukira kororira mendo. Kuona kamboni ya mai ya Wasco ikoragwo ri muvariri wa mbere vai kuvesa na mai matheru vururiri utongoria wayo nukanyirite maumirira ma uthuthuri wa mai ma ruvingasi maria maratanywo kurenganirwo thuthu wa kimya kimwe ni magutwika makuthiria rito riayo. Guku mwingi ugitagirira sambu iria ciatuka cia kunganwa vo munthi ni mavitha ugima wa mwiri kuma kaunti ya Kirinyaga na ria kaunti ya Embu. Mavitha ugima wa mwiri a kaunti ya Embu na ria ai Wasco ni marakanyiriria ati maji mama matiri na ugwati wa munthi kwi mwingi. Vanduri va Kameme TV kuma tauni ya Embu nie Bita Dennis Fundi. Na igatho muno makiria Dennis Fundi ni gutuhariria ripoti iyo. Ni wega muno makiria we urathie na mbere gutwara na hamwe na ithwe ni tugukorwo tukihumuka oro ringi no ni turacokereria na ripoti makiria koguo ndukehere mitambo-ini. Friday no tariki 17 March Kameme TV tunyitanire na Bethsaida Victory and Hope Church Ruiro Watalam kanitha uria tongoragio ni Reverend Dan wa Mariamu ni turagwetira kwina njira ya riumiriro kesha kuma themwe cia utuku. Presiding minister ni Reverend Dan wa Mariamu na igongona riri ni rikahumbwo riri ni Bishop Ben na Pastor Mwangi Zakayo. Kigoco igatongorio ni Martin Janet and the band, Muigai wa Njoroge, Heze Ndungu, Joyce Rogo, Chege wa Wiri na Geige. Kesheno ni gagukinyire mweko muthini wa Kameme TV tafarira-ini ya Kigoco live iria tongoragio ni Martin Janet. Rekagiriria mwathani maundu maku mothe nake ni ari kurungagiriria njira ciaku. Ni kanitha-ini wa Bethsaida Victory and Hope Church Ruiro Watalam kwa Reverend Dan wa Mariamu ni ugoka na murata. Unitas ne makoretwo me muhari wa mbere kurugama na urimi guku bururi-ini na ne mehotorete kwarahura kio kia arimi. Ne makoretwo magiteithiriria arimi na indo ta bataraitha na dawa na makamahotithia kuriha school fees na kumagurira indo cia kimucii ta matangi ma mai. Oho Unitas ne maheaga cooperatives cia arimi mbeca cia kugacirithia motungata. Ningi wakorwo wina roni kundu kungi Unitas ne maguteithagiriria kururiha. Cerera ruhonge rwa Unitas hakuhi nawe uhingure account umuthi wigire na mbeca ona bonus ya kahwe taumite. Uhoro makiria hura 0709 253 000. Unitas, you and me. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder akachomoka biguni akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa na Hanzo Hasashi. This type round ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabira nya kibisa Abiru Chwadi kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi, kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambiriria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuku, na rio muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaini.
Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ũmwe wa moritũ marĩa andũ marĩ na mawathe mageragĩra nĩ gũtigĩrĩra nĩ megwatĩra gĩthomo thĩinĩ wa ngathĩ itiganĩte na gũkinyanĩria kĩoneki na matanya mao ma kwĩgwatĩra mawĩra ta andũ arĩa angĩ. Na kũrĩ Christine Kavale ũrĩa ũrĩ na wathe wa cerebral palsy, kĩoneki gĩake nĩ gũgatuĩka abithaa mũrũgamĩrĩri wa aruti a wĩra, akiuga ndarĩ ahe mweke wathe ũrĩa arĩ naguo gũcokia na thutha muoroto wake mũtũrĩre-inĩ. Mwandĩki witũ Ngina wa Wandurwa nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Christine Kavale nĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 24, mwana wa mũthia thĩinĩ wa famĩlĩ ya ciana 9 na mũrutwo thukuru-inĩ wa Thika Technical Training College kũrĩa arathomera wĩra wa afithaa mũrũgamĩrĩri wa aruti a wĩra. Kutoka kitambo nimekuwa na ikari ya kufanya law. So nikakuja nikafanya HR. So Christine aciarirwo arĩ na wathe na ahũthagĩra gĩtĩ gĩkĩ kuona ndangĩhota gwĩtwara. Wakati nilizaliwa sikulia. So I think hapo ndo shida ilitokea. Nakuja kukua discovered that I have cerebral palsy. Nyota wake wa kwĩgwatĩra mathomo ona kũhanĩra ũguo ũtũmĩte athundũre njĩra itiganĩte cia kwĩĩkĩra maũndũ nĩguo gũtigĩrĩra ndaracererwo kana gũtigwo na thutha kĩmathomo. Kwa mũhiano, rĩrĩa arabatara kũhũthĩra mũtambo wake wa kompyuta kana thimũ nĩ ũndũ wa irathi iria thomagĩra nenda-inĩ, ahũthagĩra kanua kuhingũra thimũ kana kompyuta yake. Mikono yangu haiwezi shika kitu properly, kama kalamu haiwezi shika. Laptop pia na operate na mdomo, natumia pointer kama kalamu. Rĩmwe kana merĩ no mũhaka Christine atware wĩra wake ũkarorwo nĩ arutani thukuru-inĩ, na hĩndĩ ya icera ritũ tũrakorerera mũthĩ wake wa gũtwara maratathi ma igeranio thukuru-inĩ. Distance learning iko na challenges saa ingine. Sio kaa class iko 7. Kitambo niamke prepare myself. Saa ingine naingia na kuta lecturer kwa class already, kutype notes. I saw it hectic. Arauga ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ ũmũteithĩrĩirie gũkinyanĩria kĩoneki gĩake mathomo-inĩ na njĩra nene. HOD wa department yetu ya online and flexible distance learning ni Dr. Rose, and nashukuru sana, amenifanya niende mbali, amenisaidia sana kusoma. She's been always there. Ona gũtuĩka ndakinyanĩirie kĩoneki gĩake kũingĩra thĩinĩ wa university ta ũrĩa erirĩirie, Christine augĩte ndangĩrira kuona kũhĩtũkĩra gacĩra mũtũrĩre-inĩ ũrĩ oho. Nimaliza KCSE, huma kuna do ya fee, challenges mingi, so nili contact MP wa Kitui, Madam Nyenze. So nikamwelezea issue yangu, nimefanya KCSE, nimepita, nataka kwenda college na hakuna fee, and I thank God. Madam alinisaidia sana. Omwe wa moritũ marĩa akoretwo akĩgerera nĩ gũkorwo atekũhota gũkinyanĩria mabataro make ma o mũthenya na mahinda kwa mahinda. Gĩtĩ kĩrĩa arahũthĩra nĩ gĩbataraga gũcenjio maũndũ ngũrani marĩa nĩ nditi kũrĩ famĩlĩ yake. Nilikuwa nikijilipia rent. Nilianza ka business ka kuuza mayai boiled, but to health issues kidogo na strain kuendesha wheelchair. Sasa wheelchair yangu betri imekuwa imeisha nguvu, so nikicontrol hii kitu I have to use a lot of energy. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Na rĩu reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ, na famĩlĩ ya mwĩkũĩrwo mũnene wa gĩkuũ kĩa mũtwarithia wa ngari cia ihenya Asad Khan Maxine Wahome nĩ maugĩte atĩ marĩ na ũma Maxine tiwe watabanirie ngero ĩrĩa athitangĩirwo. Wakiri wa Maxine Philip Murgor akĩaria na andĩki a Mohoro augĩte Wahome ndarĩ na thĩna wa meciria na arĩ na ũhoti wa kwambĩrĩria cira mũthenya wa rũciũ. 25-year-old young lady locked up in the police station, and she still doesn't know what crime she has committed. The emphasis today
is just one message. Maxine is innocent. Maxine did not commit murder. Maxine did not commit any crime. I have just been retained. I have reviewed every single fact and all the circumstances surrounding this case, and I cannot understand how a charge of murder was preferred. But I don't want to go into the merits because the matter is now before court, except to say that we ask and we pray that the DCI and the DPP are ready with all the evidence so that the case can start as soon as possible. Thursday, if possible. This is a case that should be dealt with as quickly as possible. The young lady who is now locked up has her life at a standstill. She cannot carry on with her career. Her sponsors in her rallying career are withdrawing. The sooner this matter is disposed of, the better for us. This morning she was for assessment for her mental capacity to plead. We're pleased to inform you that, of course, she is fit to plead. Of course she is fit to plead. Maxine is a normal 25-year-old, highly intelligent person who knows exactly what she's going about in her life. Na ikerekaria mirongo ere na ena ria mahenya ma Lewa Marathon rikahanika tariki mirongo ere na inya mweri wa gatandatu mwaka uyu na mahenya maya ni maguruguririo muthenya wa umuthi guku Nairobi. Mahenya maya maria maharagirio ni kambuni ya Safaricom na Huawei Kenya matanyitwo kurehe hamwe ateng'eri nguthi na muoroto wamo ukoragwo ari guthaitira nyamu cia githaka na uthaka wa bururi. Baruthi munene wa mahenya maya na njorua wa thi Eliud Kipchoge ni oritie andu kwiyandikithia kuona kigina kiria kiunganagio ni giteithagia nduriri oro hamwe na guthaitiria maria maturigiceirie. And I'm thrilled to see so many familiar faces here, and obviously look forward to seeing many of those familiar faces and more at the event in June. The 2023 marathon promises to be an even bigger and better event than before, and we proved last year that following the pandemic, people are keen to get out and back into nature. This year, we're encouraging you to ditch the desk and come run in the wild in one of Kenya's World Heritage Sites. After 2 years pandemic, last year we come back to Lewa again. It's a very fantastic journey for both of us, for all of us. Actually, last year is my first time to be there. It's very amazing. You know, when I just arrived, I'm a little bit concerned. As a company, we are committed to supporting the growth and development of sports. In terms of the youth, that's a big part of what we believe in. And then also conserving the environment. And as Mike says, at this point in time, we cannot take that for granted. Somebody said, I think it was the late Professor Wangari Maathai, nature is very unforgiving. If you don't take care of nature, then So gitigana na icio Manchester City maranyita kuigira ikereka ria quarter kana maratanya kuigira ikereka ria quarter finals thini wa kihitahitano gia Champions League ria mekunyita ugeni Leipzig umuthi kiharo-ini gia Etihad Stadium wana shihada thaa 5 utuku timu